Hello and welcome to another episode of Headline Canada. ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਦੀ। So we have with us Minister of Innovation, Science, Economic Development and Minister of Everything, Mr. Navdeep Bains. Hello and welcome to PTC. Thank you very much for having me. Sat Shri Akal. Sat Shri Akal ji. Sab to pehla congratulations for being recognized as most influential people in politics. That's something really great. जे audience ने एक बारी दसना चाहेंगे कि नवदीप बैंस नु power and influence वालों most influential people वालों recognize किया गया. This is something really great. Wow. No, it's a big honor, Ji. Thank you. I want to thank the residents of Mississauga Malton because I would not be in this position if they did not vote for me. So to be elected is a big honor, and then to be recognized by this magazine also is very special, Ji. Thank you. Yeah, you did that. You really deserve that. Well, we'll see. I mean, ultimately, as you know, politics is a very simple goal, is to serve the public. And as long as we can advance the quality of life for people, ਜਿਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, that's what really matters. ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਚਾਏ ਹੋਏ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਈਅਰ ਐਂਡ ਅ ਹਾਫ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ। ਵਿਲ ਇਟ ਬੀ ਅ ਬਜਟ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ? So again, ਜਿਹੜਾ budget process ਆ, we've been consulting Canadians for months, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। But if you take a step back, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ budget ਸੀਗਾ, it was really implementing our key campaign promises. So ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ budget ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, we really focused on cutting the tax rate for middle class Canadians. We did that by 7%. We introduced the Canada Child Benefit, a very generous program that will help families, particularly here in Mississauga Malton. ਜੇ ਤੁਸੀਂ $90,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ $2,500 ਸਾਲ ਦਾ on average ਵਾਧੂ ਮਿਲੂਗਾ tax free. So that was a very important commitment. And infrastructure. This morning ਮੈਂ with the mayor of Mississauga, Bonnie Crombie ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, making infrastructure announcements. I was in Brampton just a few days ago making infrastructure announcements as well with my colleagues there. And that is a very important part of our budget as well. We committed to $180 billion on infrastructure spending. On short-term jobs we create on here, and long-term it improves our businesses' ability to transport goods and services, and so makes us more competitive. So that was the first budget. It was really focused on middle class, focus on tax cuts, focus on helping middle-class families, and infrastructure. Those were some of the key elements. We had many more, but I would highlight those that are really relevant here in Mississauga Malton. And also, for seniors as well, we increased the guaranteed income supplement by 10%. We reduced the old age security age. Pichhle sarkar ne vada diti si to 67. We brought that down to 65. So those are very important steps. In this budget, you're absolutely right. We're focusing on innovation. We're focusing on skills. And what really innovation is about is how do we make our communities better? How do we invest in people? How do we have people, for example, I see takriban 286,000 jobs create huye since we've been in government. The challenge is there's still a lot of part-time jobs. How do we focus on good full-time jobs, yes. Good quality jobs? And in order to do that, innovation is key. Innovation is about new products, new ideas, new solutions. And onna hunda ki hai ki rather than fighting for other jurisdictions ਜਿੱਥੇ low cost ਆ, labor ਦੀ low cost ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, we're focusing on higher value add, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ create ਕਰ ਸਕਦੇ opportunity, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ income ਮਿਲੂਗੀ. So ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ focus ਆ. So budget, obviously the date is set by the Minister of Finance. What will be in it will be determined by the Minister of Finance. But we have been working very closely with him and many Canadians. I've traveled across the country extensively talking about innovation. And innovation is about better jobs, better communities, better opportunities, and a better future for our children and grandchildren. ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ GTA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਹਾਈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੋਮ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਯਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ? ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਪੁੱਟ ਇਨ ਪਲੇਸ changes to again make sure ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. That security, stability of the market was very important.
But ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ focus ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ focus ਆ, is really how do we have people earn more money ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ better jobs ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ. So public transit, these are the areas we're very focused on. But you're absolutely right, ਜਿਹੜਾ real estate market ਆ, especially ਜਿਹੜੇ first time buyers ਆ, first time buyers, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਘਰ ਆਪਣਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ same time ਤੇ roughly ਖਰੀਦਦੇ, depending on where they buy it, of course is another factor, but generally speaking they're okay. ਜਿਹੜੇ first time buyers ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ tough time ਆ ਰਿਹਾ ਆ, and so we'll be working very closely with the Minister of Finance on that. Okay, coming to auto sector, if you talk about Canada and US, they have integrated markets especially related to auto sector. Je Ontario di gal kariye, are you optimistic about Ontario's auto sector? Very much. This has been historic 5-6 months. ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ $2.3 billion ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ in the automotive sector. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਲਿਸਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ Honda ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ $42 million, provincial government $42 million, and Honda itself committed to $400 million. So close to about $500 million to upgrade a facility which will secure 4,000 jobs for the long term. So that's a big commitment. ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ Uniforia, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ union ਹੈ, they worked with the automotive sector and negotiated better terms for the Oshawa plant. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ Chrysler ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਆਪਣੇ Windsor ਦੇ ਵਿੱਚ on the engines plant. So we are working very closely with GM, Ford and Chrysler as well, and Toyota ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ. So the major 5 OEMs ਇੱਥੇ, it's been very positive discussion, major investments. ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ every job on the assembly line creates 6 additional jobs. And so that really helps support our supplier base. If you look at the supplier base, we have 650 suppliers in Canada. And you're right, they're very integrated into the US as well. And overall, the automotive sector, it employs close to 500,000 people. 5 lakh bande kaam karde automotive sector de vich, both direct and indirect. And so these investments in Ontario are good for Ontario, but they're also good for the US. Main jado Detroit gaya si, and I met with Governor Schneider. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, because we're so integrated. Yes. And so ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਮ ਗੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 to 7 times ਲੰਘਦੀ ਆ before it's finished. That just speaks to the integrated nature. So our automotive footprint is very strong. We've seen big investments, and we're going to continue to hopefully have more announcements in the future in the automotive sector, but also working very closely with the US to explain to the new administration, to Mr. Trump and his team, the benefits of an integrated automotive sector and how it allows us to compete with Europe and Asia, and how it's important to make sure we have an open border. Yeah. Okay, coming to infrastructure, ਜਦੋਂ campaigning ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਬਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰਸ ਤੱਕ. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ. ਕਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਲਈ. ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? So ਜਿਹੜੀ for example announcement ਕੀਤੀ ਸੀ Brampton which was around public transit. How do we get new buses? How do we upgrade the maintenance facility? How do we focus on just the basic investments in infrastructure? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ average population ਬੜੀ aggressively ਵਧ ਰਹੀ ਆ. And so that's a big challenge because ਉਹਨਾਂ congestion ਬੜੀ create ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So public transit is one very important area. Wastewater management, ਉਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ short term investment ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ phase ਆ ਰਿਹਾ community and social infrastructure. Community centers, is another very important area. And this morning we made an announcement for $2.5 million here in Mississauga. And the Mississauga city is going to contribute $2.5 million. So that's $5 million to upgrade our parks, our community centers, our places ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, right? Especially seniors ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ. And the timing is impeccable ਕਿਉਂਕਿ we're celebrating Canada's 150th anniversary. So ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ father ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ in the early 70s. And we are who we are because of Canada. And this is a big celebration for us as a family, the 150th anniversary. I tell my daughters about this country, its history. But going forward, the long-term infrastructure that we plan, so this was phase 1.
Phase 1 was really focused on green infrastructure, social infrastructure, community infrastructure. Long term, we're going to look at big projects, but jidda tusi kiya hai, we're going to work very closely with the province. We're going to work very closely with the municipalities, and we have a good working relationship kyunki ek tarah da infrastructure hai. एक होर infrastructure जिथे ਅਸੀਂ $2 billion invest ਕੀਤਾ in our colleges and universities. Yes, yeah, I saw that announcement for the McGill University. That's right. Yes. So I was in Quebec, McGill University ने ਅਸੀਂ 70 million ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਟੋਟਲ $204 million ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬਿਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ McGill is a world class facility. Our Prime Minister went to McGill University. A lot of our caucus members did as well. ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਵੀ Sheridan College ਵੀ ਅਸੀਂ significant investment ਕੀਤੀ UFT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਸੀਗਾ ਮਿਸਾਗਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ academic institutions so this is going to be part of our long-term plan and you're absolutely right. Prime Minister came here, met with both mayors of Brampton and Mississauga and also highlighted the amazing teams we had. We have such amazing MPs from Mississauga and Brampton and a team effort hai ji. So ikalle ek bande da kam nahi. Prime Minister relies on the team and we have a very strong team as well. ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ women equality ਹਮੇਸ਼ਾ from very first day prime minister ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ but still in Canada ਹਜੇ ਤੱਕ women's are not earning equal to men's. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ C25 ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ. You raised such a good point ਜੀ diversity ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ but we have to demonstrate what does that mean. And especially ਜਿਹੜਾ ਸੀ men and women ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ in terms of pay and opportunities. I have 2 young girls, ਨਾਨਕੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ and I want them to have a future. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ in terms of pay, in terms of opportunities. So ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ C25, this bill is to bring changes to boards. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਯੂਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਊ ਮਨੀ ਵੂਮਨ ਯੂ ਹੈਵ in senior management and how many women you have on the board. And so for example in Canada the numbers are very low. I mean we're talking about 20%, between 15 to 20% the range ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ and at the corporate level ਜਿਹੜੇ big boards are especially even much lower than that ਹੈ ਨਾ ਜੀ I've heard up to 13%. So ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ and they have something called comply and explain. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ comply ਕਰਦੇ with the diversity policy ਤੁਹਾਨੂੰ explain ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ why don't we have a diversity policy ਕਿਉਂਕਿ diversity ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ it is proven it's a fact diversity is good for the bottom line it's good for business ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ diversity ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ women ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨਸ ਬੈਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ rate of return better ਆ so ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ if it's good for business then you should be more aggressive about it. So UK ਦੇ ਵਿੱਚ for example 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 13% ਸੀਗੇ they've gone up to 25-26%, more than doubled. Australia ਦੇ ਵਿੱਚ same thing around 11%, they've gone up to 23%. So ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ in the next few years we want to see major improvements. The goal ultimately is we want to see 50-50 ratio. ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ that's the roughly goal. I mean 1-2% ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ but generally speaking ਜਿਹੜੀ 48% workforce ਹੈ women ਹੈ. So you want to see that in management reflected and in senior board level reflected as well ਜੀ. So ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ then we'll look at targets and other measures as well. ਓਕੇ ਯੂਥ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਯੂਥ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੱਲ ਬਟ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਪਾਇਆ So it's going to take some time ਕਿਉਂਕਿ youth first of all they're just very frustrated
with what's going on. Environment not concerned, they're worried about poverty, they're worried about the different types of conflicts globally. So oh chonde hai ki how can they make a difference? Some go through local organizations, some join the Human Rights Watch, some join Amnesty International, some join local boards to deal with issues. Koi Seva Food Bank kaam karda hai. You know, there's different platforms, so which is great. But the best platform, in my humble opinion, is politics. ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ real change ਲਿਆ ਸਕਦੇ. So that's the message I'm conveying to students. Ki yes, those organizations are very important. But you know, if you want a bigger platform, if you want more change and you want to change policy, right, then you can have a bigger influence. And so I have a youth council as well, and I work very closely with the Prime Minister's Youth Council. The response has been very positive. ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ young people ਆ, they really think long term. Only ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਆ. And that's what's needed in politics. Sometimes we work on a transaction level. कि आज okay ठीक है check कर देता, आ budget pass कर देता, आ बस खरीद ली. It's very transactional. But ਜਿਹੜੇ young people ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 15, 20, 30 ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ, they want to have a good future for themselves. How can we build a long-term future? And that advice they're giving to us is very important. And I think it's guiding the Prime Minister, guiding the Cabinet, and guiding us in caucus as well. Okay, coming back to Canada-US relations again. Recently ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ US ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ NAFTA ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ. ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ US ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ NAFTA ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? Yeah, so you're bilkul, you know, from our perspective, bahut zaruri si ki we have a good relationship with the US. As you saw, the Prime Minister went there, very positive feedback. Not only Prime Minister, but Minister Sajjan Gate, Defense Wallow, they met with his counterpart. Minister of Finance was there a few days ago, Minister of Foreign Affairs. I'll be planning a trip as well to meet with my counterpart soon, my Detroit fi gyasi ji. So at a Prime Minister and President level, very positive. At a Cabinet level, very positive ji. And it's very important we have a good relationship. Jiri hun tusi speech suniya President ne ditti Congress nu, he mentioned Canada twice. Once he talked about our immigration system and the points-based system. Secondly, he talked about the Women's Entrepreneurship Council. So that shows that we have some goodwill. That shows that our relationship is positive. And we want to build on that. But we understand there's some challenges. NAFTA is a challenge and an opportunity. A challenge in the sense that ki ਉਹ negotiate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਹਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ Wilbur Ross ਹੈ, Secretary of Commerce, he just was sworn a few days ago. ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਜਸਟ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਂਡਰ ਖੋਲੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ. ਸੋ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ. ਬਟ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ US ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, 35 their states, the number one customer is Canada. So the number one customer for 35 states is Canada. 9 million jobs in the US are connected to the Canadian economy. So ਉਹਨੂੰ disrupt ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ US ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ. ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ. ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ, we can compete with Europe, we can compete with China and India, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ North American market ਹੈ, including Mexico, integrated ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਆ. And we've seen this integration because of NAFTA. ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, we're willing to have that discussion, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ. US ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ, ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਈਅਰ ਹੋਏਗੀ? Yeah, so there will definitely be a visit. The Prime Minister knows that India is a very important partner, a friend and ally. And ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ economic trade relationship ਵੀ improve ਕਰੀਏ, but also on social issues, especially around poverty, the environment, women. ਇੱਦਾਂ ਦੇ issues ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ. So we're going to have a very, very busy schedule for the Prime Minister, but no date has been confirmed.
I've gone there, but just going forward in the next few days, the Minister of International Trade, Francois Philippe Champagne, he'll be going and visiting his counterpart as well. I believe Minister Sajjan will be going very soon. Okay. I believe that we've already had a few other ministers go in the past few months. So we're building this relationship, we're building momentum for the Prime Minister's trip. Thank you so much, Mr. Bains, for taking out time for PTC. Jande jande ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ part of your job which you like the most and you like the least. The best is being here in the office. मैं ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ meeting with constituents. That's the best part. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, I'm in this because I want to serve my community. And yes, it's an honor to be a minister, but to be an MP from Mississauga Malton is by far the best job. And that's the part I like the most. The part I don't like the most is being away from the girls. So I was on the road for the last 3-4 days. And again, that was time away from the family. That's always a bit difficult, but I have a very supportive wife. That was so nice of you. Thank you so much, and we wish you all the very best. Thank you. Thank you. Thank you.